Een hele goede morgen. We zijn er weer. Vivarium dag 2. Ja, het is nu zondag, 9 uur. We zijn hier weer fris en fruitig. Oké, heel eerlijk gezegd, ik ben nog niet zo wakker. Maar gelukkig mag ik nog een uur wakker worden voordat de beurs hier open gaat. We zijn weer op de beurshal aangekomen vandaag. Niet mijn vader, maar we hebben Tim weer die nog eventjes een ochtendyoga doet. En Björn die vandaag mee is. Chris is weer druk bezig met zijn kanalen. En Cory is volgens mij nu een podcast aan het doen. So, did you sleep okay? What's that? Did you sleep okay? Yes, Nice? we went to, everybody went to party and we went home to sleep. Very Because smart. this is, the fair time is good work and Yeah. I don't want to be here like with my eyes closed and cannot think. So that's why during a fair, always go early to bed. Yeah, No party. And I don't drink anyway. So. same here. You see a lot of people very tired. I think you stayed up very late. Well, we went to bed early, we woke up late, so we're good. Very smart, very smart. And I always saw you sold out one tank. Yeah, I mean, that one will be probably also gone today, Okay. which is good. So we don't have too much to carry home. Yeah, smart. Just want to put the things quick in the car and then go to the next fair. We are going to Dortmund tomorrow. Okay. Oh, that's busy. It's, and Cory next week will go to Aquaria in Dallas, so it's like a real tour. Yeah. Oh, cool. Very cool. Just Aquarium week. This. Yeah, I mean, I did that a lot in the past, going from Singapore to Jakarta, then from Oh wow. there to here, and that's I'm tired. Nou, het belooft in ieder geval weer een leuke dag te worden vandaag. Ik heb geen idee wat ik nu even ga doen tot opening. Vandaag wil ik in ieder geval gaan kijken bij de... Hoe heet dat nou? Er is een soort mini-Efteling hier. Ik ga het gewoon even de mini-Efteling noemen. Weet je nog hoe dat heet? Goed, daar kom ik nog wel weer op. Jullie horen het. Ik heb in ieder geval weer heel veel zin in. Daar moet ik in ieder geval nog heen en met wat leuke mensen praten. En ik moet dus Romy wegtrekken bij haar stand om samen... Glow Experience, dat is het. Om samen naar de Glow Experience te gaan. Al schijnt er al geweest te zijn. Heel gemeen, zonder mij. Maar ze wil nog wel een keer, dus dat scheelt. Ik neem jullie vandaag natuurlijk wel mee, dus heel erg veel kijkplezier. Het zijn 5 minuten voor opening. Er zijn minder mensen dan gisteren. Maar er zijn weer behoorlijk wat mensen eigenlijk stiekem aan het wachten. Dus... Het belooft weer een leuke dag te worden. In ieder geval met mensen, dat scheelt. Er staan in ieder geval mensen. Hier naast mijn aquarium plantenshop in volle spanning zijn ze aan het wachten tot de opening. Ze staan natuurlijk recht naast de deur, dus ze zien de golven echt binnenkomen. Nu is het weer helemaal vol met nieuwe voorraad, bomvol planten. Ik vind het altijd zo leuk om te zien, hè. Gewoon alleen maar planten. Kijken of we hier nog iets leuks behind the scenes te zien hebben. Ja, mainstage, nu gewoon nog helemaal stil. Dat is wel grappig. En, ze zijn alweer druk stiekem bezig bij de Aquaria fit-wedstrijd, scaping-wedstrijd. Finishing touches, want volgens mij is daar vanmiddag de uitslag van. Dus dat wil ik wel even weten. Nou, maar we gaan dan maar weer eens eventjes naar de stand. Dus even zien wat vandaag allemaal gaat brengen. Want volgens mij gaat het ook inderdaad echt over 2 minuten open. For me, this is like family time, you know, very nice people, great stuff. We are very happy to be here. So today, usually I speak about freshwater invertebrates. You know that, right? And probably some others too. But today, I get a lot of inspirations from nature. And I travel the planet to find cool spots that I can connect to our aquatic hobby. And that's why today from Italy I have Gloria here. She, in my view, is a great aquascaper. She's very passionate with aquascaping. Like many of us, when you are in aquascaping, you forget about the rest of the world, right? And this is some kind of therapy for me. You know, at least he has an event in Italy, so otherwise he would be here with us. His name's even on the poster, he's not here. I saw Veel. You need a poster, you got free keychains, you got a couple of small t-shirts, they're all free.
Helemaal goed. En het is het goede antwoord. Groen is het goede antwoord. Oké, meneer vooraan van de afgevallen. Ja, ik had het wel een beetje voorgesteld willen spreken, hè? Ja, kijk, matig goed maar. Nou ja, ik ga gewoon de bewijs laten zien. Ze kloppen alle vier. Inderdaad. Maar de blokken zijn duidelijk anders, hè? Dat is een hoef ik niet uit te leggen. Je weet dat de camera aanstaat trouwens ook, hè? Ja hoor, dat vermoeden had ik al. Ja. Ik dacht, ik zeg op tap voor de zekerheid. We zijn het gewend inmiddels. Dus, ja, dat is waar. Als ik kom is er een camera mee. Nou, ik ga zo even een rondje lopen. Denk ik. Ja, gelijk. Ik zou inderdaad, als ik jou was, uit deze hitte weg. Want het is echt wel... Ja, hè? Even afkoelen. Dat jullie het volgen hebben. Maar voor jullie is het ook geslaagde dagen. Ja, zeker goed gekocht. Dus er staat er nog wat voor thuisgrond. Dus, ja, en op zout dus. Ja, eigenlijk altijd op zout hoor. Oké, ja. Ja, we zijn wel eens voor zoet gevraagd. Ja, we zouden 2 jaar geleden op zoet staan bij Smulder's tent. Oh ja. Toen zouden we voor de eerste keer op zoet staan, maar ja, toen ging het niet door en het jaar erop ging het ook niet door. Nee. Dus dit jaar weer op gewoon mooi lekker op zout. Vertrouwd op zout, maar weer. Ja, oké. Vertrouwd op zout. Ja, altijd tof. wel leuk. Dus, het was gisteren wel wat rustiger dan we hadden verwacht. Ja. Maar vandaag maakt alles weer goed. Het duurde gisteren ook wat langer voordat het kwam. Ja. Maar vanmorgen was er eerst niks. Om 11 uur, bam. Oh, ja, inderdaad. Het was het. Toen dachten we echt van oké, want om 10 uur. Op een gegeven moment had Chris vroeg, is het open yet? En ik dacht van nou, volgens mij wel, maar ik zie niks. Ja. Nee, maar het maakt het heel veel goed. Ik heb ook het gevoel dat vandaag inderdaad drukker was dan gisteren. Dus ja, alleen maar leuk. En normaal gesproken is zondag altijd een familiedag. Ja, precies. Maar dat... De stem hield op. Maar het viel vandaag, ja, we hebben veel kinderen, maar niet, het was niet zo'n enorme scheiding als voorgaande jaar. Nee, oké. Nou ja, maar eigenlijk beter dat het gewoon een beetje verdeeld is. Ja. Nou ja, leuk om hier weer eventjes langs geweest te zijn. Ja, leuk dat je weer langskomt. Kom je binnenkort ook weer in de winkel? Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Want ik moet zeggen, ik vond vissen veel te leuk. Dus ik dacht, ja, als we weer gaan doorwisselen, vissen zijn te leuk. Maar nu zo langzamerhand heb ik toch zoiets van... Tijd voor het nieuws. Ja, en hier ook wat ideeën op gedaan over dat nieuwe inrichting. En dat ik denk van, dan is het weer leuk om wat nieuws erin te zetten. Dus dan horen jullie het wel. Hartstikke welkom. Ja, hey, tot ziens. Doei, doei. That means there was one amazing winner with his beautiful assistant, Louis Cardoso. Zo, het is inmiddels 4:30, eigenlijk bijna aan het einde van Vivarium deze dag. En ik ben nog wat heel belangrijks vergeten. Aan het einde van deze dag dacht ik, laat ik jullie ook nog eventjes voorstellen aan Björn. Maar die kennen jullie niet. Nee, ja. Jullie kennen me eerder als Flux. Ja, dus, in beheer altijd. Dus jullie kennen hem wel, maar binnen beheer en binnen Discord. Alleen eigenlijk niet in het echt, dus dat zit dit achter. Well, I'm gonna sit beside you because otherwise there's just a height difference. How was Vivarium for you? Awkward for the language thing as it usually is, but good. People were very welcoming. It was a little hard to order food, but otherwise good. Yeah, the food line was kind of long. Long. Did you stand in the whole line today? Chris came back. Yeah, he ditched me. Yeah, he was like, that's not important enough for me. He came back, but yeah, and then neither of us knew, so we had to do a lot of pointing. I'm like, we want this thing. Yeah. Ask Cory because he always let other people. Never a day of my life. So it was your first time being in a convention in Europe? With hobbyists, yes. Yeah. I've done lots of the conventions for vendors and businesses and stuff, but yeah, the first time where it's just general public can enter and yeah. And yeah, how were the people? You said in America it's really busy. Yeah, it was busy day 1 here, day 2 wasn't quite as busy. I'm not as popular in Europe as I am in America, so that made it kind of a more low-key event. The event itself, there's way more stuff for sale here than your average convention in America. Okay. It's usually like half. But in America it's more just businesses together, or is it just businesses promoting but not selling? And here it's just more product selling. Yeah, I would say that. So like some of the big shows,
everyone wants to be the platinum sponsors and all this stuff. So a big business might come in and spend $40,000 to be the platinum sponsor, and they set up a bunch of stuff, but they don't sell anything. They just want to be, you know, get known. Yeah, exactly. Because it's a lot of work to sell and all of that, and a lot of these companies are based, it might be 30, 40 hours away of driving a truck to bring the product. So you just want to fly in minimal product and your team and advertise, and hopefully they're buying online and from the retail stores. And so it's a different, here you could buy anything you needed for an aquarium. It's for sale here. Absolutely. Everything is for sale, and lots of variety to choose from. So it's kind of awesome. Yeah, and the aquarium hobby itself, do you think it's different here than in America? I don't know if you can judge that. In some ways, yes. Like, people tend to specialize a little more. Like, I'm only a killie or a betta person here, where in America it's more like I just keep lots of fish tanks, because the average person here might have up to 5. In America might be more like up to 15. Really? Yeah. Oh, it's here. If you say I have 4 at home at the moment, and people are like, wow, 4 aquariums. But in America, where I have 70, and people just go, yeah, me too. You know, wow. Like, we've got bigger homes, and tanks are really cheap. Okay. So, you know, with the chain stores selling for $1 per gallon, you can go get, you know, an 80-liter tank for $20 US. Oh, wow. So it's like everyone just gets lots and lots of tanks. Yeah, that's not the case here. Yeah, it's a lot you know, you have to save up, and you know, you have 2 or 3 tanks, you spend a lot of money, and they're really nice, and it's kind of quantity over quality in America. Okay, well, that actually makes a lot of sense. It's actually really cool. So the quality, that you hear it in Europe and the Netherlands, the quality of fish is also higher. Do you think that's true? I don't think that's true. I think there's good fish here, but everywhere there's good fish, you know, and so you can find it in America. Dinner to their place. Oh yeah? Cook for us. All right. It's in Belgium. Gotta go to Belgium. Nice. I think everywhere in the world you go, there's specialties. They like fish a certain amount more than another region, and so, you know, you might find that, oh, they have the best of X in this country, but that doesn't mean that everywhere else is terrible. It just means that there's really a big club and a really big push behind it, and so yeah, in general, we might not pay the highest for it, but we all basically know Japan's going to pay the highest always, right? So they always get the first, best to the top, and then it trickles out to all the other countries and everything. It's kind of logistics. It's easy to move stuff around Europe. It's pretty hard to bring Europe to USA and vice versa, and so you need someone that's really dedicated with that fish to want to get it back to the USA and, you know, spend, oh, it took me $1,000 to import 3 fish. Oh, wow. Yeah, that's really different here. Yeah. All night. And what did you actually were able to see the convention, or were you just now? Like, that's where I just walked around, and that's how, because it was too busy before, and I kept getting stopped, and so yeah, I got to walk around the glow experience, the saltwater side, and I walked, you know, most of the freshwater side and everything. Okay. And it's nice to have each little booth is a different store. Absolutely. Not just an advertisement. True. You know, there is some, you know, like some of the saltwater side would just be a big manufacturer, like Toonsy or something, and they're not, you know, they might sell it to you, but they're not really there to sell. They're just there to, we're here, we're supporting. But most of the booths are, you know, everything's got a price tag, you can buy anything. Yeah, absolutely. That's really cool. Actually, the stands that are mostly just promote, but it's also for sale. So it's just, oh, that's really cool. Yeah. The difference to see that in America, I've never been anywhere else, so this is just a standard for me. Yeah, people get frustrated in America at a lot of conventions because they're like, there's not enough to buy. I'm here to buy. Yeah, I get that, because why would you go somewhere that is just companies promoting themselves? There's, to be honest, not anything in there for, maybe information, and that. The hardest part is people don't understand how big the United States is. Yeah. You know, literally, like, oh yeah, bring your business. It's a 40-hour drive. You know, and like, what are you going to load up your corals and your fish and your tanks and all of that, and then when it's over, you're going to truck back again, and so then you just fly and you bring very little. And so all the locals, yes, they'll be selling, and you know, if you're within 8-hour drive, you'll be selling. But you know, if you're a big manufacturer, you just want to be there and support, but you're not going to make nearly as much money as you can just by. In America, there's so many chain stores. Like, oh, you want this light?
go next door, it's for sale. You know, and they don't want, there's a lot of competition where you don't want the stores getting mad that they're selling at the convention, so now it's not selling at the stores, and you don't want the stores going, we hate it when the convention comes, because then we don't make any money. Yeah, that's also true. So it's this weird dynamic that they haven't figured out yet. No, it does really make sense that then they don't sell a lot, but it also makes sense that people are like, oh, but we can't buy anything, but oh, it all kind of makes sense. Then it's here, it's just really nice. Actually, a lot of people just wait until Vivarium to buy their things, because why would you drive 3 hours to all different places? Because 3 hours is a lot. Here, it's a lot. Yeah, in America, I've got lots of people that drive 8+ hours easily, if not fly in just to meet me and that kind of stuff. And that's another thing is, if you have a lot of people flying in, they're not going to buy an aquarium and hold it on the plane on the way home. Yeah, so it's this weird balance of, there's no great answer, because we probably would already be doing it. We're just so spread out as a country. Yeah, exactly. That's the problem we run into. Yeah, well, thank you for talking to me, I guess. Well, we talked a lot. Yeah, we talked a lot without the camera on. I got all the secrets. Yeah, exactly. So I can just spill them behind the scenes. But yeah, I hope you had a great time, and it was very fun to stand there with us three. And well, yeah, it was. You know, it's working a booth. If you've never worked a booth, you don't know it, but you build a camaraderie. Yeah. And it's long days, your feet hurt, and you're excited just to like, okay, now I can relax. We'll do it again tomorrow, and it's fun. And it's fun to watch people geek out. Oh my gosh, yeah, this that's person, so cool. And will you sign this? And it's a great feeling. And absolutely. So you always leave the event knowing you did a good thing, and that's what's important. Sometimes I could translate for people that just wasn't working, because that would be really, I think it would be really awkward to be somewhere where you don't understand anything. Yep, I definitely relied on people like, hey, how do I order this? Or yeah, exactly, those kind of things. What does that say? Although a lot of people here speak English, so that. Fair enough. Yeah, I'm the odd man out. I only speak English. Yeah, exactly. Well, thank you, and we'll see each other next time. Sounds good. Hey Nickey. Hallo. Hi. Sterkte met afbreken. Dat was het einde van Vivarium. Ja. Ik baal echt. Want het gaat zo snel altijd. Ja. Ik kijk er zeg maar zo lang naar uit. Ja. Binnen 2 dagen is het gewoon voorbij. Het is echt, maar die 2 dagen die vandaag vloog ook voorbij. Ja, niet normaal. Het vloog echt voorbij. Het is niet normaal. Dus maar wel geslaagd. We hebben nog wel wat kunnen zien van de beurs. Ja, het is ons gelukt. Dat hebben we wel goed gedaan. Maar nu moet ik zoveel afbreken. Ja, nou dat vind ik altijd echt niet leuk, want dan ben je al kapot. Ja. En dan moet je dit nog allemaal meenemen en afbreken en vastzetten en tillen. Ja. Heel veel tillen. Heel veel tillen. Heel tillen. Heel veel slepen. Ja. En het is hier nu ook wel een beetje chaos. Ja, iedereen wil gewoon huis. Iedereen wil naar huis. Iedereen wordt vrachtwagens naar binnen gereden. Iedereen wil erbij. Iedereen wil auto's hebben. Iedereen is huis. Maar ja, tegen het publiek werd gezegd. Ja, en dan zie je het, hè, dan gaan de roldeuren omhoog en dan, ja, dan precies, hier dan. om 5 uur, 6 uur echt zo heftelijk naar binnen. Klaar ermee, wegwezen, we gaan naar huis. Ik zie dat Chris ook aan het vluchten is voor afbouwen en die rende net weg. Ja, echt? Chris nu komen de ware aarde naar boven. Ja. Chris Loekamp, jongens. Ja, nee. Knip. Nee, maar leuke mensen, leuke beurs. Altijd. En volgend jaar. Ja. Weet je, zolang Vivarium volgend jaar weer is. Dat moet. Ja, we gaan nog sowieso. Het zal vast niet een jaar duren voor wij elkaar weer zien. Nee, dat kan niet meer. Daar moeten we niet meer op gaan wachten. Ja, maar dat bedoel ik. Als we straks alweer bij elkaar komen. Vinden jullie dat wij meer video's samen moeten maken? Goeie vraag. En zo ja, wat voor video's? Nou, eigenlijk, ik heb al gesproken met wat mensen. Oh. En ik moet eigenlijk weer even mijn 1 meter opgooien qua skate. Oh ja, dat moeten we doen. Dat gaan we doen. Dus als jij dan langskomt, dat gaan we doen. Dan wordt dat de volgende video. Op naar het hoge noorden. Inderdaad, ja. Oké. Maar voor de kijker. Nee, we moeten nog af. Ja, goed. Voor de kijkers, bedankt voor het kijken en het volgen. En dan zien we jullie ook graag weer terug. En echt als echte YouTuber even liken en abonneren, subscriben. En laat hieronder in de reacties weten wat je van Vivarium vond. Ja. Net even, toch? Ja, en tot de volgende video. Doei! En